Die Suid-Afrikaanse regering het in 2010 besluit om op die groenkrag waar te spring deur in hernubare energiebronne te belê. Hierdie besluit het egter sedertdien vir baie opskuddings gesorg. As deel van die plan vir geïntegreerde hulpbronne beoog die regering om teen 2030 sowat 18.800 megawatt elektrisiteit op te wek by wyse van hernubare bronne. Dit sluit onder meer wind en sonkrag in. Die program vir onafhanklike kragprodusente laat verskaffers toe om aansoek te doen om hernubare krag te voorsien. Diegene wat suksesvol is, word dan deur die Departement van Energie goedgekeur en Eskom is verplig om kontrakte met hulle te teken. Hierdie program het in 2016 tot stilstand gekom nadat koopkontrakte met 27 verskaffers om 1,8 gigawatt energie te verskaf nie onderteken is nie. Kabinetskommelinge het die proses ook vertraag. Die nuwe minister van Energie, Jeff Gadebe, het egter die onderneming gegee om die kontrakte teen 13 Maart af te handel, maar die betaalwerkersvakbond NUMSA het met 'n dringende hofaansoek daarteen weer 'n uitstel bewerkstellig. NUMSA het die Hooggeregshof genader om die proses te stop. Die vakbond voer twee redes hiervoor aan. Eerstens dat die program tot 30.000 werksverliese kan lei en tweedens dat dit die prys van elektrisiteit die hoogte sal laat inskiet. Steek daar waarheid in die argumente? 'n Raadslid van die Suid-Afrikaanse windenergievereniging, Methuli Mbanjwa, sê die hernubare energiesektor word onnodig gekritiseer. Now, renewable energy as it is has got no direct implication, and I will say direct implication, to jobs that are lost either in the coal power plants or that are lost in the coal mining sector. Now, what is the connecting factor here? The connecting factor is that we are going through a transition. You know, there is a need for this country, for the world, to move to low carbon economies. And that means that we still have to do away with industries that are reliant on extractive resources or that are reliant on emitting technologies. Tog sê energiekenner Andrew Kenny, die program is 'n ramp en moet dadelik geskraap word. Hy dink egter nie hernubare energie moet die blame kry vir werksverliese in die steenkoolsektor nie. They're saying, because of renewables, Eskom's going to shut down some coal stations. That's completely untrue. That renewables won't cause any coal station or any other station to shut down. The reason is simple. They're so unreliable that you have to have your reliable capacity in other sources such as coal, nuclear, hydro, whatever. You can't rely on it. It's going to shut down no coal stations whatsoever. Some coal stations will be shut down for other reasons, because they're falling to pieces. They're so old, they've been run into the ground. Daar is verskillende opinies oor of hernubare energiebronne die koste van elektrisiteit sal opstoot. Maar Banjwa sê dit word eintlik al goedkoper. The more mature the technology becomes, the cheaper it will become. So if you compare in today's price, the price of building a new coal power plant and the electricity that comes out of there versus the electricity that comes from a wind power plant or a solar power plant, the comparison is just stacking. The difference is just so clear. Percentage-wise, new wind would be about 40% lower than new coal generated. And that is a stacking difference. Beide die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad en die Departement van Energie se data staaf Mbanjwa se argument. So byvoorbeeld het die prys per kilowatt van sonenergie per uur met sowat 80% gedaal sedert 2011. Kenny waarsku egter, daar is ander kostes aan verbonde wat die argument weer op sy kop keer. Kritici van hernubare bronne sê dit is onbetroubaar. Elektrisiteit moet op enige gegeewe tydstip beskikbaar wees en wanneer dit ontbreek, moet daar weer op alternatiewe bronne gesteun word. Suppose I said to you now, I've got these brakes and they work 33% of the time and I can never tell you when they're going to be working. How much are you going to pay me for those brakes? And the answer is, well, nothing. In fact, I'll pay you not to buy those brakes. And then, but what the reapers say, no, you must buy my brakes. You are forced to buy my brakes, which work 33% of the time and you never know why. You say, but suppose I'm going down Solarius Pass with my children in the back. What are the chances of my brakes begin working? I say, well, I don't know. 33% chance. So what you'd have to do then is you'd have to fit those brakes into your car because you're forced to,
And then you have to fit proper brakes that work properly all the time at a huge expense. And then you have to have a control mechanism for swapping over. You're forced to use the green brakes unless they're not working. And then suddenly you swap over to other ones that do work. Kenny sê dit is hierdie onbetroubaarheid wat die koste van hernubare bronne in onder meer lande soos Duitsland skerp laat styg het. Maar Mbanjwa is vol vertroue dat groen krag suksesvol en sonder onderbrekings versprei kan word. Die vraag na elektrisiteit in Suid-Afrika sal na verwagting oor die volgende 30 jaar verdriedubbel. Met steenkoolkragstasies wat die einde van hul leeftyd betree, kernkragplanne wat so te sê van die tafel af is en die regering se hernubare energieplanne wat deurgaans in die wiele gery word, is die volgende paar jaar van kritieke belang indien Suid-Afrika sy ligte wil aanhou.